बार बढ़ाते तो और भी अच्छा रहेगा, दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव। और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसको मिलता है वो भी ठीक रहेगा, लेकिन ओवरऑल एज आई सेड ਬਿਲਕੁਲ नो ਜੇ नेगेटिव। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ हाँ ਕਰ जी, ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ हाँ जी, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ हाँ ਇਸ जी, ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ हाँ 75,000 जी, ਰੁਪਏ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ हाँ 1 जी। ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ हाँ जी। 12,75,000 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ सर ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, और ग्रोथ में कंजम्पशन हमेशा बढ़ता रहता है। तो वो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पिछले बजट में जो कोशिश की, और आपने जैसे बोला कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन, या मैं तो कहता हूं कि हर एक कदम जो कंजम्पशन को बढ़ावा देगा, यानी कि लोगों की जेब में थोड़ा पैसा और रहे और वो स्पेंड कर सकते हैं अपने खाने पीने के अलावा दूसरी चीजों में। जी, क्योंकि खाने पीने के वहां तक तो अब सब लोगों के पास जैसे जैसे हम लोग हो रहे हैं, हमारी आय बढ़ रही है, वैसे हो रहा है। बट उसके ज्यादा जो एस्पिरेशनल स्पेंडिंग जो होती है, वो आपने जैसे कहा कि जैसे जैसे आप लोगों के हाथ में पैसे और छोड़ोगे बाय वे ऑफ टेकिंग मेजर्स लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो भी हो सकता है जो आपको ध्यान में आया है, तो वो बड़ा ही वेलकम स्टेप होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਏ ਉਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਡੀਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ जा रहा है। सही है आपकी बात। देखिए मैं अपनी सरकार और हमारी जो मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेट सरकार है, वो सारे ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वो कोई भी स्टेप लेते हैं तो देश के हित में और देश के लोगों के हित में लेते हैं। चाहे और प्रधानमंत्री साहब ने तो बताया था कि मैं मेरे लिए जो अपने किसान और मजदूर का हित वो सबसे पहले होता है। तो आपकी बात सही है। फिलहाल जो टैरिफ की वजह से जो एक द एटमॉस्फेयर थोड़ा सा खराब हुआ है, जी, लेकिन आई एम श्योर आने वाले दिनों में वो ठीक होएगा। और एक डिले इसलिए हो रहा है कि आप समझिए कि हमारा कंट्री और हमारे जो निर्णय लेने वाले जो है ये ट्रेड डील के बारे में, वो हमारा इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसलिए जी, क्योंकि अमेरिका को तो डील कभी भी करनी थी। तो ये मैं मानता हूं कि ये हमारे सक्षम है, हमारे हित में करेंगे। लॉन्ग टर्म कभी कभी क्या होता है सर जी कि जो शॉर्ट टर्म में कोई चीज सही नहीं दिखती हो, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो लार्जर पिक्चर को देखते हुए बेनिफिशियरी टू लार्ज और ऑल दी क्या कहेंगे सेक्शंस, तो वो सही रहता है। नियर टर्म में कभी कभी पेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म विल बी बेनिफिशियल। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। एग्जैक्टली बड़ा सही बात बताई आपने कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। अब बैलेंसिंग एक्ट में जैसे कि फिजिकल डेफिसिट को कितना कंट्रोल करना है और ग्रोथ को कितना इंपॉर्टेंस देना है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट पूरी एक ये दिस एक्सरसाइजेस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। कोई भी चीज में सरकार कभी भी
कोई एक्सट्रीम में ये अच्छी सरकार का एक क्या कहें, इट्स hallmark of a good जी governance and good government that they don't act in extreme, they take long term decisions and they balance their actions. ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੁੜਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ तरह ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? सर मैं जैसे कहा कि अगर देखिए अल्टीमेटली जो शेयर प्राइसेस है वो कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर है, तो बाजार यही देखेगा कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स वहां का वहां है, इंसेंटिव्स दिए हैं, कैपेक्स बढ़ने वाला, अगर पब्लिक कैपेक्स बढ़ता है तो प्राइवेट कैपेक्स बाद में फॉलोअप होता है, तो ये सारी चीज और निवेश के लिए आप जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या और इंसेंटिव जैसे कि पीएलएमआई जैसी स्कीम थी, वैसे क्या आप क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाएंगे, आई एम श्योर उसकी प्रति बाजार की निगाहें होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील शाह ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਫਟੀ 150 ਅੰਕ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2026-27 ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 12,75,000, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਲੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ 12,75,000 ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 13 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਲੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੋਲ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, MSME ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSME ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਹਤਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, 올림픽 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇਕਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, CII ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। MSME ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। CII ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है, बहुत अहम हो जाता है। सर साढ़े नाल जुड़े ने सर, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है और हर साल की तरह हम देख रहे हैं कि सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरह से उम्मीदें जो है वो देखते हैं? बहुत पॉजिटिव उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से इस बार, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा आया है, वेरी स्टेबल ग्रोथ है उसमें, और GDP इज इंक्रीजिंग, महंगाई हमारी स्टेबल है, बढ़ नहीं रही है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा बजट आएगा, स्पेशली MSME सेक्टर के लिए और एक्सपोर्ट के लिए फेवरेबल पॉलिसीज आनी चाहिए। MSME की सर जैसे बात की आपने, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको लेकर और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? पिछले दिनों में कई जो है वो देखने को इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं मीडियम स्केल में, तो उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत जरूरी है कि जिससे उनको चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बहुत डिपेंड करता है MSME गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। बिल्कुल रणवीर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ां ने होर भी ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, MSME ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? See, basically I'm from MSME. Okay. The MSME the अपनी जो इकोनॉमी का ना बैकबोन हैगा, so we need some benefits to be to this sector. वो सब तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, because this is a priority sector the government as well, state government or central government. So ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਸ ਵਾਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਅਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ MSME ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लैंड कॉस्ट इन्ने हाई है। तो अगर तुसी लैंड कॉस्ट अगर देखते हो तो दैन तुसी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। सो ऐसे बेनिफिट होने चाहिए जो तुहानू बहुत मतलब बहुत लो रेट्स तुहानू इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जान, फिर ही इंडस्ट्री आ सकती है। अदरवाइज असी ये जो गल्लां करते हैं MSME वगैरह, इट्स ऑफ नो यूज।
यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेनली लैंड, बिकॉज आजकल की चल रहा है, लैंड माफिया चल रहा है। कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नवा आंदा है तो उत्थे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ही आ जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो मतलब अपने गेन वास्ते ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਫਰਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੇਟਸ ਲੈਂਡ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਐਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਕਮ। ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਣਵੀਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਉਣ वाला है? सर, एमएसएमई को मुझे लगता है एक राहत की जरूरत है कि जो बिजली के रेट है वो आज भी एमएसएमई के लिए कोई कंसेशन नहीं है, और बहुत हाई पावर सोलर पावर बहुत सस्ती है, लेकिन एमएसएमई तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत महंगी हो जाती है। तो जिस तरीके के बेनिफिट्स ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि इंटर स्टेट टैरिफ्स को हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ, ट्रांसमिशन की जो टैरिफ्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा राहत दी जाएगी कि बिजली के रेट्स जो है वो देश भर में कम हो या एमएसएमई को वो कंसेशनल प्राइसेस पे मिले। ठीक है सर, इसके अलावा और किस तरह चीजें, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें या फिर सब्सिडीज की बात करें या और चीजों की बात करें, उसको किस तरह करें? देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो टैक्स का जो रेट है अगर एमएसएमई पे कम हो तो वो पैसा फिर एमएसएमई की ग्रोथ में लगेगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लार्ज सेक्टर्स तो बहुत प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास बेनिफिट्स होते हैं कैपिटल के, लेकिन एमएसएमई की बड़ी लिमिटेड सी कैपिटल है। अगर ये कैपिटल वापस डिप्लॉय हो जाए बिजनेस के अंदर बाय वे ऑफ द रिड्यूस टैक्स, इससे देश की इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि रणवीर देखो बहुत सारी चीजें ने और बहुत सारे फैक्टर्स ने, जिदा सर ने भी कहा कि जिदा भी चाहे एमएसएमई की गल होवे, चाहे इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम की गल होवे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर होवे। देखो आम लोगों नूं जे आपां आम लोगों की गल कर लईए, ਜਿਹੜੇ इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, एजुकेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, सीनियर सिटीजन ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, सीनियर सिटीजन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ ਹੈ ट्रेन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਹੈ, रेलवे ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ एरोप्लेन ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 2025 ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਫਟਰ ਬਜਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਦਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਇਆ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਹੀਂ ਚੀਨੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਹੀਂ ਚੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬੇहद ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 75,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 6,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9,000 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6% ਤੋਂ 4% ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 28 ਫਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दिया है। पिछले 1 दशक से नॉमिनल GDP डिक्लाइन कर रहा है। जो टैक्स बोयेंसी है, टैक्स बोयेंसी बिल्कुल करीब करीब खत्म हो गई है। उसके अलावा जो निजी निवेश है, जो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में आ नहीं रहा। तो उम्मीद ये है कि ये जो बड़ी संवेदनशील परिस्थिति है, इसको सीधे तौर पर जो वित्त मंत्री हैं वो इसके ऊपर इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए इसके ऊपर एक रोड मैप बनाएंगे। विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। ये कि जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। आज बजट देश की संसद में प्रस्तुत हो रहा है। ये बजट सर्व समावेशी होगा। किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट होगा।
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। It's very. I don't have much expectations. जी, मैम एब्स्टीन फाइल्स पे कुछ कहेंगे? मान लीजिए जो नई योजना आई है, जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं जिसमें आपका पैसा ही कट जाएगा। मनरेगा का नाम बदल दिया लेकिन यूपी का पैसा काट दिया। और पैसा कितना कम होगा जब आपने तमाम ग्राम सभाओं को अर्बन बना दिया है। लगभग 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं, उसका बजट नहीं मिलेगा आपको। फिर दिल्ली ने अपना शेयर कम कर लिया, उसका बजट कहाँ गया? और फिर आप कहते 1000 किलोमीटर की मेट्रो बन गई है, दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अपने लोकसभा में तो, अपने गृह जनपद में तो बनाई नहीं मेट्रो, जिसका उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। तो मेट्रो नहीं बना पा रहे। और फिर अटल जी का नाम लेते हैं। ये अटल जी के गांव में कौन ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕੀਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਜਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ?
ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੇਟ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਿਲਵਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, AI ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। AI ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। USD ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਰੁਪੀ ਕਿਉਂ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਬੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਬੀ ਅ ਰਿਬੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੇਲਵੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ MSME ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSME ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ MSME ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, MSME ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ MSME ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ 10% 15% ਲੋਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜੂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਰਹੂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹੂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 12 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਲੈਬਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ
अमाउंट तो अगले टैक्स लेंगे, नॉट की ऑन द थ्रू विदाउट दैट। दिस इज वन बेसिक 12,000 एग्जेम्पशन देती है, इट शुड बी 12 लाख से ऊपर जितना हो दैट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੇਸਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। सेक्टर में क्या कुछ होगा? आज उनका 9वां बजट होगा। देश की महिला फिनेंस मिनिस्टर जो लगातार 9वां बजट दे रही है, मैं पहले तो उनको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि जो बागडोर है देश की इकोनॉमी की उनके हाथ में है। 9 साल से वो बजट पेश कर रही हैं। बस यही उम्मीद है कि ये एक चुनावी बजट नहीं रहेगा जहाँ पे, क्योंकि आज और चुनाव से प्रभावित ये बजट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कल भी कहा, ऐसा ना हो कि तमिलनाडु या केरला की हैंड वोवन साड़ी पहन कर आए, बंगाली में बात करें या मलयालम में बात करें और असम टी गार्डन्स के लिए कोई पॉलिसी निकालें। तो इस तरीके से चुनाव के हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से उनको ध्यान रखना है। और देश भर में, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हो, चाहे वो वीकनिंग रुपी का इशू हो, चाहे वो टैरिफ्स का इशू हो और जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उससे कैसे देश को कुशन रखेंगी। और जीडीपी, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है, पर उसकी जो इट डजंट मैच जो पर कैपिटा देश का इनकम है उसके साथ ही साथ डजंट मैच विद जॉब्स क्रिएशन। तो काफी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं देश में, युवा अभी भी इतने बेरोजगार हैं, तो उसको किस तरीके से वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाए। बजट से क्या उम्मीदें हैं आज आपकी? It's very. I don't have much expectations of it. जी, मैम एब्सटीन फाइल्स पे कुछ कहेंगे? कि पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था, उसके पहले इस देश के युवाओं को यकीन दिलाया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? किसान के फसल का दाम दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो काला धन लाने का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? जो आज विदेशों में भारत का पैसा लूट के, बैंकों का पैसा लूट के जो लोग बैठे हैं उनका क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। महंगाई का जो इस वक्त सवाल है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि कैसे आप इस बजट के जरिए महंगाई को कम करने का काम करेंगे। और टैक्स सिस्टम, कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं, कभी एकाएक घटाते हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार ने चौपट करने का काम। ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ
ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋरेंसिक टीम पहुंची है और ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਥੰਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 4 ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਆਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਜਿਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਹੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਚਿਹਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮੇ, ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੂਹੂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਫੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੋਜ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਦੇ ਜਿੰਮੇ ਇਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। और रोहित से जी फुटेज सोशल मीडिया पे भी हालांकि वायरल हो रही है, लेकिन जी नेड़े तेड़े की जी CCTV फुटेज है उसनों हुण कब्जे च ले लिया है। कैबिनेट वालों बजट नूं मंजूरी दे दी गई है, जिस तो बाद महज कुछ ही मिनटां दा समा रह गया ते केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करते हुए नजर आउणगे। ज़ाहिर तौर पर हर तबके नूं कई उम्मीदां ने, कई तरह दी उम्मीदां हर तबके नूं कि उन्हां नूं कोई राह दित्ती जावेगी। ज़ाहिर तौर पर टैक्स नूं लैके होर तरह की कई तरह की राहत की उम्मीद हुंदी है हर तबके नूं। मिडल क्लास नूं काफ़ी उम्मीद है, इस तो इलावा किसान है उन्हां वालों काफ़ी उम्मीदां जताईयां जा रहीआं। ते फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट वालों बजट नूं मंजूरी दे दी गई है, जिस तो बाद हुण कुछ ही मिनटां च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नजर आउणगे ते उन्हां वल्लों बजट पेश किया जाएगा। ज़ाहिर तौर पर हर तबका कई तरह दी उम्मीदां लगा के बैठा हुआ है, पर थोड़ी देर च बजट पेश किया जाना ज़ाहिर तौर पर अज बजट का सुपर संडे कहा जा सकता है कि पहली बार 27 साल बाद है कि संडे नूं बजट पेश किया जा रहा है ते वित्त मंत्री थोड़ी देर च बजट पेश करनगे। ज़ाहिर तौर पर हर एक नूं कई उम्मीदां ने ते इस दौरान कुछ ही मिनटां दा समा है जिस तो बाद बजट पेश किया जाएगा। तो केंद्रीय कैबिनेट वालों हालांकि बजट को मंजूरी दे दी गई है, तो कई तरह दी ज़ाहिर तौर पर तस्वीर बहुत अहम होंदियां ने। सवेर तो लगातार तस्वीर सामने आ रही ने, जिस दे विच पहला अपनी रिहाइश तो वित्त मंत्री निकलते हैं, उस तो बाद वित्त मंत्रालय पहुंचते हैं, उन्होंने नाल वित्त मंत्रालय के अधिकारी नजर आए। उस तो बाद राष्ट्रपति के कोल जाके बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी गई है, तो राष्ट्रपति वालों भी बजट को लैके शुभकामनावां दित्तियां गईयां। दही नाल मूँह मिठा करवाया गया जो निर्मला सीतारमन ने उन्होंने ज़ाहिर तौर पर शुभ काम तो पहला उन्होंने मूँह मिठा करवाया गया दही के नाल। तो उस तो बाद हुण केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिस दे विच सारे केंद्रीय मंत्री मौजूद सन ते केंद्रीय कैबिनेट वालों इस बजट नूं मंजूरी दे दी गई है। तो थोड़ी देर च ये बजट का पिटारा खुलेगा, जो कि निर्मला सीतारमन के हाथों च एक टैब नजर आ रहा है जिस दे विच बजट की पूरी कॉपी होंदी है। तो थोड़ी देर च वो पेश करते हुए नजर आउणगे। तो थोड़ी देर दे विच ज़ाहिर तौर पर कुछ ही मिनटां दा समा बाकी है, करीब करीब 2 मिनट का समा रह गया, जिस तो बाद ये बजट उन्हां वालों संसद दे विच पेश किया जाना। बहुत ही गंभीर और संवेदनशील चुनौतियां हैं। पिछले एक दशक से नॉमिनल जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। जो टैक्स बोयंसी है, टैक्स बोयंसी बिल्कुल करीब करीब खत्म हो गई है। उसके अलावा जो निजी निवेश है, जो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में आ नहीं रहा। तो उम्मीद ये है कि ये जो बड़ी संवेदनशील परिस्थिति है, इसको सीधे तौर पर जो वित्त मंत्री हैं वो इसके ऊपर इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए इसके ऊपर एक रोड मैप बनाएंगे। बजट से क्या उम्मीदें हैं I don't have much expectations of it. जी कि पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो थोड़ी देर च बजट पेश होने वाला है। लगातार इस ते नजर बनी हुई है, महाकवरेज लगातार जारी है न्यूज़ 18 पंजाब दी दा। इसनूं लैके थोड़ी देर च सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिस तो बाद
निर्मला सीतारमन बजट पेश करते हुए नजर आउणगे। तां बिल्कुल लोक सभा दे विच उन्हां वल्लों बजट पेश किया जाना है। केंद्रीय कैबिनेट वल्लों इस नूं मंजूरी दे दी गई है ते थोड़ी देर च लोक सभा की प्रोसीडिंग शुरू होएगी, जिस तो बाद यह बजट पेश किया जाएगा। तां लगातार 9वीं वार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करते हुए नजर आउणगे। ज़ाहिर तौर पर पूरे देश की निगाह इस ते बनी हुई है कि किस तरह की राहत दी जाती है। मिडल क्लास नूं कई उम्मीदां ने, इस तो इलावा किसानां नूं कई उम्मीदां ने, घर दीआं औरतां नूं कई उम्मीदां ने। ज़ाहिर तौर पर कि महंगाई का जिक्र किया गया कि महंगाई च कटौती होनी चाहिए है। तो अज पता लगेगा थोड़ी देर दे विच कि महंगा होगा कि सस्ता होगा। तो लगातार इस ते नजर बनी हुई है, लगातार महाकवच लगातार जारी है, जिस दे विच थोड़ी देर च प्रोसीडिंग शुरू होगी। आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, report for 2026 to 2031, Volume 1, main report of the 16th Finance Commission. 2, report for 2026-2031, Volume 2, annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are impaired and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment.
As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation.
India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2, a scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1, the National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers,
and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom, and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design, as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns,
These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver
the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM,
youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing
labs for higher standards of certification ecosystem, and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming, and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, girls' hostel will be established in every district. To promote via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new
ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podiga Himalaya in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A,
a credit-linked subsidy program. B, scaling up and modernization of livestock enterprises. C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees,